Mark Carney, candidato a primeiro-ministro do Canadá, diz que as ameaças de Trump de uma guerra comercial foram um alerta para os canadenses e que o Canadá nunca fará parte dos Estados Unidos. O Mark Carney fez um discurso em Windsor, em Ontário, onde se comprometeu a atingir a meta de gastos do Canadá com a defesa da OTAN, até o final da década, antecipando-se ao cronograma do primeiro-ministro Justin Trudeau, que previa a conclusão até 2032. Carney, um dos principais candidatos à liderança do Partido Liberal, enfatizou a necessidade de um aumento nos investimentos em defesa, destacando que muitos aliados da OTAN já cumpriram essa meta e que os legisladores dos Estados Unidos estão pressionando o Canadá a fazer o mesmo. Além disso, ele prometeu um corte de impostos para a classe média, abordando preocupações sobre a carga fiscal e o desempenho econômico do país. Em seu discurso, Carney também criticou o governo atual por não ter se concentrado suficientemente nas questões econômicas que afetam os canadenses. Ele afirmou que sua experiência como ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra o qualifica para liderar mudanças significativas na política econômica do país. Carney se posicionou como uma alternativa às políticas como de costume e prometeu propostas para revitalizar a economia e melhorar as condições dos cidadãos. Ele também disse no discurso que o Canadá nunca fará parte dos Estados Unidos de nenhuma forma. A gente já vai ver o discurso do Mark Carney aqui, vou trazer para vocês, tá? Mas quem é Mark Carney? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco dos candidatos também. Se vocês quiserem, eu trago o discurso dos outros candidatos também. Beleza? Eu acho que é legal a gente ter uma noção desses políticos que estão se candidatando a primeiro-ministro do Canadá. Mark Carney é um economista canadense nascido em Fort Smith, territórios do Noroeste. Ele se formou em economia pela Universidade de Harvard e obteve mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Oxford. Carney foi governador do Banco do Canadá de 2008 a 2013 e governador do Banco da Inglaterra de 2013 a 2020. Ele é conhecido por seu trabalho em questões financeiras globais e sustentabilidade ambiental, atualmente atuando como enviado especial da ONU para ação climática e finanças. Além disso, Carney tem uma vasta experiência no setor financeiro, incluindo uma carreira na Goldman Sachs. Tá aí, pessoal? Então tá aí um pequeno overview. Eu posso fazer isso com todos os candidatos, tá? Se vocês quiserem, comentem aí. Vamos agora ouvir na íntegra o discurso do Carney com uma legenda bem grande. Eu vou deixar uma legenda bem grande aqui para vocês, que pessoal que não gosta de ler legenda, eu vou deixar bem acessível, tá? E lembrando uma coisa importantíssima antes da gente ouvir, que isso é um discurso de um candidato, né? Discursos de candidato à eleição a gente sempre recebe com uma pitada de sal aí, né? Uma certa dúvida. Mas eu acho que é interessante. É interessante saber pelo menos em que página ele está, né? Várias coisas que ele pretende mudar no Canadá e várias questões desse conflito Canadá-Estados Unidos também. Bora lá. And very much welcome the joint plan to address the scourge of fentanyl. Recent events have been a wake-up call for Canadians. The world has changed, and we too must change to realize the full promise of our great country. Since I launched my campaign a few weeks ago, I've heard from people across the country that they too want change. Les gens veulent du changement parce qu'ils sont People want change because they are worried. Du coût de la vie. They're worried about the cost of living and the housing crisis. Les Canadiennes veulent une vie Canadians want abordable. A healthy, affordable life. Ils sont inquiets pour les jeunes d'ici. They're worried about children here and their future. Veulent que leurs enfants Canadians want their children to have the same opportunities they did. Que l'équilibre en matière d'immigration. They are worried about immigration issues, and Canadians want a fair and just country for those arriving here as well as for those who are already here. Ils s'inquiètent de l'avenir du Canada. They are worried about Canada's future.
un monde plus dangereux, not just President Trump's threats, but a more divided world and the enormous changes in the technology sector that have only just Canadians begun. want change with a plan that stands up for Canada and creates an opportunity for all Canadians. Canadians want change with a new, positive leadership that ends division and builds together. Now, I'm not a politician. I am a pragmatist. And so if I see something that's not working, I will change it. And that's why last week I proposed a new climate policy, eliminating the consumer carbon tax, having large polluters pay Canadians to make climate smart choices, and helping our countries leapfrog their American competitors in global markets. Canada needs more of this type of change. Change that puts money in people's pockets. Change that makes our companies more competitive. Change that builds the strongest economy in the G7. Now we face a very different world to one we've known all our lives. A world in which Americans have become more our neighbors than our good friends. And it can feel bewildering at first, but if we take control, it will be empowering. And here's how we do that. We need to distinguish between what we can't change, what we can influence, and what we can and must change to build an even better Canada. On doit comprendre ce que on ne peut pas changer. We need to understand what we cannot change. Qu'il y aura toujours des chocs. We cannot change the fact that there will always be economic and geopolitical shocks and change and climate crises. This is why we need to be resilient, just as our financial system was during the global financial crisis. This also means that we need to work together as Canadians and as many Canadians have done for years. Facing external threats, it is our solidarity and determination that have permitted us to achieve good results this week. We need to understand what we can influence. Look, the world is being fundamentally transformed. The old rules-based order is finished, but a new system has not yet emerged. And Canada should now work with like-minded nations to create a trading system that is consistent with our values and that builds our prosperity. Whether we can influence President Trump is debatable, but I think we can, if we listen to what Americans want and respond in ways that are best for Canada. However, we need to be crystal clear about our bottom lines. This proud country will never be part of the United States in any shape or form. Hear, hear. Nous devons comprendre ce que nous pouvons et we devons need to changer. Understand what we can and must change. Chez nous. Nous pouvons considérer. We are at home. Pouvons contrôler notre destin. We can consider ourselves and we can control our economic future. Canada is a great country. We have immense resources and talented people producing innovations. Our government to become more effective. Canadians deserve a government that works for them. A government that's focused on outcomes, not spending. A government that spends less and invests more. In the coming weeks, I'll propose a new approach to federal budgeting that will save precious taxpayer dollars while catalyzing the enormous investments that Canada needs to fully realize its promise. We can and must change how much of your hard-earned money you get to keep. Canada needs a middle-class tax cut, and my government will give them one. Young Canadians need a boost to their incomes so they can catch up after being knocked sideways by the pandemic and the housing crisis. Here, too, my government will deliver. And all Canadians deserve more competition in our economy so that they can get the best value
for their hard-earned dollar. We can and must change how we build. This is a pivotal time for our economy, a time to build, and my government would catalyze enormous private investment to build millions of new homes for younger Canadians, to make the AI revolution work for all Canadians, and to build a clean energy superpower that will power, literally, our prosperity. But too often, we've had permitting delays, regulation, and red tape that has stopped or slowed economically critical projects, including ports, mines, and energy infrastructure. We must remove these barriers to spur progress and build for Canadians. I want to be crystal clear about this. My government will use all its powers to protect Canadians and to build in the national interest. The Government of Canada has extraordinary powers at its disposal today to respond to a national crisis. And Donald Trump's aggression against Canadian livelihoods and workers constitutes just such a crisis. And since it's a time to build, we can change how builders are rewarded in this country. That's why I will reverse the government's capital gains tax increase, not least in recognition of the vital role that builders play in shaping our country's future and ensuring we drive investment, innovation, and growth. Bom, esse foi o discurso do Mark Carney. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam? É pertinente? Faz sentido? Vocês acharam que ele falou alguma besteira aí? Comenta aqui embaixo. Quero a opinião de vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre atualizando vocês com notícias aqui do Canadá. Notícias que não furam a bolha, que não saem do Canadá e a gente acha importante levar para vocês. Gosta do nosso vídeo? Lembra do like. Pro vídeo furar a bolha, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se você quiser ajudar a gente de alguma forma, dar uma gorjeta, a gente tem um sistema de valeu, que você decide aí o valor que quer dar, o valor que você puder, né? E se você preferir ajudar a gente de forma recorrente, com menos de um cafezinho por mês, a gente tem o sistema de membros do canal, que você, além de ajudar também, você vai receber um monte de conteúdo extra, beleza? Isso se você puder ajudar a gente financeiramente. Se você não puder, a gente pede uma outra ajuda, muito importante também. Pega esse vídeo, pega o link desse vídeo e compartilha nas redes sociais. Passa no WhatsApp, grupo de discussão, Facebook, compartilha nas redes sociais. Isso já vai ser de uma ajuda fundamental, beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.